Okay, so good morning everyone. We will now proceed with our next topic, our next unit. We are now in um, Unit 2, still part of Unit 2 pero under fuel na tayo. So we are now under fuel. We are done with electrochem and nuclear chem. So we are now here in fuel. So under fuel, we will be discussing what is fuel or what are fuels, the classification of fuels, units of heat, and of the calorific value, the calorimetry, and the calorific value. So, as we all know, the utilization or yung paggamit natin ng fuel is increasing over the years. Habang tumatagal, padami ng padami yung consumption natin ng fuel. So as you can see here dito sa figure natin, so the consumption of our consumption of fuel increases throughout the year. So hanggang 2016 lang to. So how much more ngayon na ang dami ng establishment, 'di ba? Sa mga establishment naman gumagamit ng fuel. So I know na you know what fuel is naman. Alam nyo naman siguro ang fuel. Andyan yung mga wood, ginagamit siguro ng yung mga may ihawan, yung may mga restaurant na ang mode of cooking is yung pag-iihaw, ganyan. So, meron din yung mga restaurant na gumagamit ng mga LPG. So, may mga sasakyan din, tayo, padami yung mga sasakyan. So padami yung consumption ng fuel, halimbawa ng gasoline, ng diesel. So padami ang consumption natin throughout the years. So we can say then na ang fuel ay isa sa mga needs ng tao. Isa sa mga pwedeng basic needs na din kasi kailangan na natin yan sa pagluluto. So we can't have food kung wala tayong fuel. We can't move from one place to another through vehicle kung walang fuel, kung walang gasolina, kung walang diesel. So that is why pataas. That is the reason why pataas ang consumption ng fuel natin. So tingnan natin dito. So when we say fuel, ano nga ba ang fuel? So when we say fuel, it is a combustible substance that react with air resulting to a release in heat or light. So fuel is anything that can be burned, na pwede nating sunugin, na pwedeng mag-combust. Okay, so the heat can be converted to other forms of energy which can then be used for transportation. So ayan yung mga gamit ng fuel natin for transportation, for domestic, for industrial purposes. So generally, fuel are composed of carbon and hydrogen. Okay, so ang fuel para magamit natin siya in a form of energy, mag-undergo yan ng tinatawag natin na combustion reaction. So what is combustion reactions? So combustion reactions are highly exothermic. Highly exothermic meaning to say masyadong mataas yung kakailanganin natin na energy. They do not occur reversibly. So ibig sabihin they do not occur reversibly. Syempre kapag nasunog mo na, let's say ang wood. Kapag nasunog mo na ang wood, hindi mo na siya maibabalik. Let's say wood, syempre kapag sinunog mo yan, magiging ash na siya. So, it cannot happen reversibly. It cannot occur reversibly. Meaning to say, itong ash, hindi mo na pwedeng ibalik sa wood. That's not possible. The same thing sa mga gasoline natin. So, kapag nagamit mo na gasoline or mga fuel natin, mga diesel, ganyan, kapag ginamit mo na siya as an energy or ginamit mo na siya as to fuel your mga vehicles, ganyan. So, kapag nagamit mo na siya, hindi mo na siya pwedeng ibalik ulit sa gasoline. Hindi pwedeng ganun yun. Because the reason why it cannot occur reversibly is because we have very high K value or constant, yung K equivalent natin. Combustion reaction may be complete or incomplete. So later on, i-discuss natin kung anong ibig sabihin ng complete and kung anong ibig sabihin ng
incomplete. Another thing, combustion reaction utilize fuel to release heat. So, of course, walang combustion reaction kung wala tayong fuel. So, ang reaction ng combustion reaction is like this. So, let's say for example na meron tayong fuel. Our fuel is CH4 or methane. Let's say we have a we have a fuel, so kakailanganin natin ng fuel para magkaroon tayo ng combustion reaction. And like what I've mentioned kanina, kakailanganin natin ng oxygen. Kakailanganin natin ng oxygen para mag-ignite or para masunog yung fuel natin. Alam nyo ba kung anong reason, kung sino sa inyo dito yung na-try ng gumawa ng uling or at least may kilalang gumagawa ng uling? Meron ba sa inyo dito ang nag-uuling? So, 'di ba kapag nag-uuling, naghuhukay sila ng parang naghuhukay sila tapos parang kinocoveran nila yung, hindi ko alam kung anong tawag dun, pero may nakita na kasi ako, kinocoveran nila yung wood, tapos tinatakpan nila para hindi ko alam, para hindi siguro mahanginan. Bakit kaya? Ano kaya yung purpose nun? Bakit parang sa ilalim ng lupa sila gumagawa ng ng uling? Naghuhukay sila and then doon nila susunugin yung wood para maging uling. Bakit kaya? What do you think is the reason why? Kasi the reason why, 'di ba sabi kasi natin ang oxygen ay kakailanganin natin. Ang oxygen ay kakailanganin natin para masunog ang fuel natin. So ang nangyayari kapag masyadong exposed sa oxygen, let's say yung wood mo na gagawin mong uling, masyadong masusunog yung wood natin. And ang mangyayari, syempre kapag nasunog ng biglaan or nasunog masyado yung wood natin, anong mangyayari? Magiging charcoal kaya siya or magiging uling kaya siya? Hindi na lang uling, magiging ash na siya. Kaya, dapat sakto lang yung oxygen mo. Kaya yun, napansin ko lang nung pumunta kami sa hindi ko alam kung saan yung pinuntahan ko noon, basta may nakita akong gumagawa ng uling, tas gano'n naghuhukay sila, and then sa medyo hindi na expose sa oxygen yung pagawaan nila. And then CH4 plus O2, it will yield CO2 plus H2O. So, eto ang reaction ng combustion natin. Always, kailangan mo ng oxygen and ang magiging product mo ay carbon dioxide and water. Let's say, ang fuel mo naman ay C2H6. The same thing. Kapag C2H6 naman ang product mo, kakailanganin mo pa rin ng O2 and ang magiging product mo pa rin ay CO2 plus H2O. So, ito lang ang nagbabago. Yung fuel mo lang yung nagbabago, pero yung reactant mo na oxygen and yung product mo na carbon dioxide and water is the same pa rin. But then, you need to remember that in any chemical reaction, combustion reaction, so sa mga previous discussion natin, sa mga stoichiometric calculation natin, di ba? You must always balance your reaction. So, kapag eto, ibabalance nyo pa rin siya, kailangan nyo pa rin siyang i-balance. But you need to take note that sa mga calculation natin later on, etong oxygen natin dapat is ito yung basis natin later sa calculation natin. So, makikita natin later kung paano natin gagamitin yung oxygen natin. So, what is this complete? Ano kapag sinabi natin complete or incomplete combustion? So, when we say complete combustion, let's go back dun sa module natin. So, I hope you are kahit nagbabasa lang kayo ng kaunting mga concept natin dun sa module natin. Okay, so ang complete combustion, ibig sabihin ng complete combustion, 'di ba kasi dun sa fuel natin kanina, doon, 'di ba, meron tayong carbon, meron tayong hydrogen. Sa ibang fuel din meron tayong oxygen, ganyan. So, ang sinasabi ng complete combustion is that lahat ng carbon natin dun sa fuel natin ay mako-convert sa
carbon dioxide. So, all carbon atoms are converted to carbon dioxide. All hydrogen atoms are converted to water. And all sulfur is converted to sulfur dioxide. So, etong tatlong to, kapag complete combustion, eto yung mga product natin. Meron tayong carbon dioxide, meron tayong H2O, and meron tayong sulfur dioxide. Kapag incomplete combustion kasi, meron tayong mapoproduce na mga product aside from this. So, tandaan nyo, kapag complete combustion, ito lang dapat ang product natin. Pero kapag incomplete, meron tayong ibang product like carbon monoxide, CO. So, that's complete and incomplete combustion. Okay. Proceed tayo dun sa PowerPoint. Okay, so we have types of fuel based on physical state. Diba, meron naman tayong iba't ibang type of fuel. Kapag solid, who can give me an example of solid fuel? Anong example? Anong alam niyong example ng solid fuel? Can you open your cameras? Kindly open your cameras pala. Nakalimutan ko magpa-open. Open your cameras. Can you give me an example of solid fuel, Dexter? Anong example ng solid fuel? Coal, ma'am. Coal. Fuel. Coal, yes, pwede. How about si Ronel? Ronel, aside from coal, ano pang example ng solid fuel natin? Si John Ron, nakahiga pa si John Ron. Open your camera. Open your camera. I-absent ko yung mga hindi naka-open ng camera. So, solid, halimbawa ng mga solid fuel natin, yung mga solid, ano yung mga pwede nating sunugin, di ba? Sabi natin, fuel is anything that can be ignite or that can be combusted. Yung pwede nating sunugin. So, solid, example of this is wood. Ano pa? Wood, mga coal, wood, coal. So, yung mga yan, example ng solid natin. Liquid fuel naman natin, ito yung mga kerosene, diesel, gasoline, ganyan. Ito naman ang mga liquid fuel natin. For gaseous fuel naman natin, ito yung mga hydrocarbons natin. Hydrocarbons or yung mga methane, ganyan. Methane, ano pa, butane, yung mga LPG na ginagamit natin panluto. So, mga gaseous fuel yang mga yan. So, these are the type of fuel according to physical state. We also have, okay, nandito pala yung gaseous fuel natin. So, gaseous fuel include natural gas composed of hydrocarbon gases. So, bakit ito lang yung ini-emphasize ko? Kasi ito yung pinaka-common kasi na gaseous fuel na, pinaka-common na fuel natin, lalong-lalo na sa calculation. Ito yung common na kinakalculate natin, gaseous fuel. So, it includes hydrocarbon gases. So, yung mga hydrocarbon gases natin, yung mga methane, ethane, butane, propane, and so on. Gases manufactured as fuel and gases obtained as byproduct of some industrial operation. So, ang gaseous fuel natin, it can be natural or it can be derived. So, anong mga natural and derived? So, ang mga natural na fuel natin, sabi natin kanina, yung mga methane, yung mga natural na nakukuha natin directly from the environment or from the nature. Yung derived naman na process na ng tao. So, we have the natural gas.
So, associated with petroleum oil deposits, with coal seams, or with the decay of organic matter. And, wait lang, let's go back dun sa PowerPoint natin. Ay, dun sa module natin. Hindi ko na nailagay dito lahat. Ayan, so nandito ang mga natural gas, yung mga oil deposits sa sea floor, ganyan, or sa mga desert, ganyan, yun ang natural gas. Kapag derived gas naman, ito na yung na-process natin. So, meron tayong wood gas or gas from wood. Peat gas, mga coal gas natin, producer gas. So, yung mga yan, ang mga na-derived na or na-process na. So, in gas, sa pag-calculate natin later on ng gas, you need to remember na meron tayong condition. We have 3 conditions here, pero ang pinaka-common lang na ginagamit natin is these two, tong dalawa. Standard temperature and pressure and normal temperature pressure, tong dalawa. So, at standard temperature pressure, ang temperature natin dito ay 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Sa normal temperature pressure naman, 20 degrees Celsius or 293 Kelvin, and the same thing, 1 atmospheric pressure lang din siya. So, yan ang standard temperature natin and normal temperature and pressure natin. Sa mga calculation kasi, sometimes hindi na binibigay itong mga condition na to. Hindi na sasabihin na 0 degrees Celsius and 1 atm. Ang sasabihin na lang is this fuel at standard temperature and pressure, or this fuel at normal temperature and pressure. So, dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng normal temperature and pressure, and dapat alam mo ibig sabihin ng standard temperature and pressure. So, these are the conditions. So, remember this one. Okay, sa mga liquid fuels naman natin, if you will check your module, nandito yung mga example ng mga liquid fuels natin. And of course, we also have the solid fuel. Nandito din ang mga solid fuel natin. So, nandito ang common condition natin for gaseous fuel. So, na-mention na natin yan. Next, we also have types of fuel based on source. So, yung kanina, based on physical state or physical property. This time, we have type of fuel based on source. We have the primary and we have the secondary. So, what is this primary and what is this secondary fuel? So, ang primary fuel natin, like what I've said kanina, kapag primary, this is the natural fuel. Natural. This is natural. So, ang mga natural fuel natin, kapag solid, it can be wood, coal. So, as you can see, itong mga to is hindi pa na-process tong mga to. Wood, coal. So, ang liquid fuel naman natin, it can be crude oil. Yung it can be found sa sea floor, ganyan, or sa mga disyerto. Ito yung mga nakukuha natin, crude oil. Kapag ang mga natural gas naman, kapag gaseous, ito naman yung mga methane natin, mga hydrocarbon gases natin. Kapag secondary, ito na yung mga na-process na mga fuel natin. So, yung wood or coal natin, pwede natin siyang i-process para maging charcoal, para maging coke. Yung crude oil naman natin, pwede natin siyang ma-process para maging LPG, maging diesel. And lastly, yung mga natural gas natin, we can process it to become biogas or coal gas. So, this secondary fuel, tinatawag din natin silang man-made fuel. So, secondary fuel are man-made fuel.
So, what are the factors to consider? We have factors to consider in choosing a fuel. So, 'di ba, kapag sa mga bahay-bahay natin, kino-consider natin itong mga to, ang mga to, especially this one, number one, cost. Kapag pipili tayo ng fuel. So, we have first cost. Sino sa inyo dito ang gumagamit ng uling sa pagluluto? Uling or wood? Meron pa ba? Or lahat na dito is gumagamit na ng LPG? Meron pa, ma'am. Meron pa. Kasi 'di ba, mas mas tipid kapag gagamit pa rin tayo ng wood or yung uling. Pero yung sa kapatid ko, gumagamit sila before ng uling. 'Di ba yung isang uling kasi is I think nasa 250 to 300 pesos na yung isang sako ata 250 to 300 if I'm not mistaken. Kasi before mura lang noon ang uling, pero kapag kino-compute daw kasi ng ate ko yung cost niya, parang mas mahal yung uling compared kapag mag-LPG na lang sila, kasi yung uling, may mga uling tayo na mabilis lang siyang masunog, yung as in kakailanganin mo ng madaming ilalagay na uling kasi ang bilis niyang masunog, so hindi pa rin siya economical. So first, kailangan mo i-consider yung cost, but then meron pang ibang kailangan i-consider aside from cost. So cost, dapat tingnan mo yung mas makakamura ka kapag maghahanap ka ng fuel na gagamitin mo. Next, we have the ignition temperature. So what is this ignition temperature? So dapat ang fuel mo ay sakto lang yung ignition temperature niya. So ano ba? Kapag sinabi natin na ignition temperature, ito yung temperature na kung saan masusunog yung fuel natin. So, ayaw naman natin na yung fuel natin is masyadong mabilis masunog. Kasi kapag masyadong mabilis masunog, like what I've said kanina, diba, dun sa uling, may mga uling tayo na masyadong mabilis masunog, so masyadong mabilis maubos din. So, dapat yung ignition temperature natin must be moderate. So, that's the right term. Dapat moderate lang siya. Hindi ganun kataas yung ignition temperature natin. Hindi rin ganun kababa. Kasi, kapag mataas masyado, mahirap sunugin yung fuel. Kapag mataas yung ignition temperature niya. Pero kung mababa naman masyado, mabilis masunog yung fuel natin. Next is the moisture content. So, when we say moisture content, di ba, kapag nagluluto kayo, lalo na yung mga nagluluto dito ng kahoy, ng wood, gumagamit ng wood, kapag mataas yung moisture content niya, kapag sinabi nating moisture content niya, hindi pa siya ganun ka-dry. Medyo basa pa yung wood natin. So, kung basa, mahirap sunugin, di ba? Nakakaasar yon. As in, ang tagal-tagal mong ifa-fire yung i-ignite yung fuel mo. So, dapat yung moisture content natin is mababa lang. So, the moisture content must be low. Next is the amount of non-combustible material. So, ang mga fuel naman natin is hindi yan pure. Hindi yan 100% pure. So, merong mga composition or may mga component ang ibang fuel natin na hindi nasusunog. Ibig sabihin ng non-combustible is hindi siya masusunog. So, ayaw natin na yung fuel natin ay hindi siya ganun ka-pure. So, dapat the amount of non-combustible material must be low. Next is the combustion product. So, may mga fuel tayo na ang mga product is, let's say, carbon monoxide, may mga hydrogen sulfide. So, ang mga fuel na to is ang mga product na to or ang mga gases na to ay mga harmful gases.
So, harmful ang mga product na to. So, dapat in choosing fuel, you must consider also the combustion product. So, dapat may prior knowledge kayo, may idea kayo kung ano kayang magiging product nito, harmful ba siya or hindi. And lastly, and most important is the calorific value. So, what is this calorific value? So, ang calorific value, siya ang magdidictate kung mataas ba yung energy na makukuha natin from that fuel. So, ito naman yung goal natin. Kapag gagamit tayo ng fuel, it must contain high amount of energy. So, dapat ang calorific value natin, ang i-goal natin ay high. High calorific value. Okay, so what is calorific value? Nandito na. This is the total amount of heat evolved or heat produced by the combustion of a unit quantity in a mass or in volume of fuel at a reference temperature. So, sabi dyan, it is the total amount of heat evolved or produced by combustion. So, eto yung total amount of heat or total amount of energy na makukuha natin sa makukuha natin sa fuel natin. So, we have two types of calorific value. We have the gross calorific value and the net calorific value. So, dito na tayo magka-calculate. So, what is this gross or higher calorific value? So, etong gross or higher calorific value, parang parang, let's say, sa mga parents nyo na sa mga may parents dito na nagtatrabaho sa government. So, kapag gross, 'di ba? Gross, ito yung halimbawa sa sahod, i-compare natin siya sa sahod. Kapag gross, ito yung sahod mo na hindi pa nakaltasan. 'Di ba kapag kasi sa sahod ka is sa mga parents nyo, kapag sa sahod yan, makakaltasan yan makakaltasan ng tax, makakaltasan ng SSS, makakaltasan ng PhilHealth, ganyan. So, ang gross calorific value or i-compare natin siya sa buong sahod, ito yung hindi pa nakaltasan. Ito yung buo pa lang na makukuha mo. So, that is gross. Yun ang ibig sabihin ng gross. So, meaning to say, ang gross calorific value natin, that is higher calorific value. Higher kasi wala pang ang kaltas. So, it is the heat release when the product is liquid water. So, di ba kanina, meron tayong fuel kanina. Yung fuel natin, let's say yung CH4 plus O2, it will yield H2O plus CO2. So, ang sinasabi dyan na product natin is this one. So, etong water daw natin dito is liquid. Yan. Yan ang gross calorific value. Gross or higher calorific value. So, yung magiging product mo ay naka-liquid form siya. Kapag net calorific value naman, from the word net, so, ito yung amount of sa sahod natin, sa sahod ng mga parents natin, ito yung nakaltasan na, may bawas na. Nabawasan na sahod. So, kapag calorific value naman, ito yung mas mababa. Dahil nga nabawasan, this is the lower calorific value. So, it is the heat release when the product is water vapor. So, di ba ang water naman natin, it can be liquid or it can be gas. So, kapag daw ang product natin ay water vapor, or meaning to say it is in gaseous form, that is net calorific value. So, we have here equation for, we have here the relationship of gross calorific value and net calorific value. So, this is the equation. So, meron tayong formula dito. Meron tayong formula na gagamitin to solve the
gross calorific value and the net calorific value. So for the gross calorific value, we have here 33,800 C. So this one is kulang siya ng isang zero. Paki-take note to ha. This is 144,000 times H minus oxygen all over 8 plus 9,400 S. So etong mga C, H, O, and S natin dito, this is the percentage. Percent composition. Percent composition. Percent composition by mass. Take note na by mass to ha. Kasi sometimes, ang given sa mga problem natin is by mole. So, let's say, kapag ang sinabi is 90% carbon by mass. Okay, kung by mass ang sinabi, so ibig sabihin, mag-assume kayo na 100 gram. So, ang magiging carbon mo would be 90 gram kapag by mass siya. How about kapag by mole? Kapag sinabi namang by mole, so kapag 90% by mole, ang sinabi 90% carbon by mole, so that would be, so kapag meron kayong 100 mole, so that would be 90 mole of carbon, so times carbon natin is in 1 mole carbon we have 12 gram. So that would be 90 times 12 para maging gram siya. So yun ha, dapat ang unit natin dito is naka by mass siya. Pero ang unit natin is by mass pero kilojoule per kilogram. Kilogram ha, hindi gram. So, kapag ganito yung problem natin, dapat i-multiply ba natin siya in kilogram. So, that would be in 1,000 gram, we have 1 kilogram. The same thing dito sa net calorific value natin, dapat yung unit natin is naka kilojoule per kilogram. So, let's use this formula in calculating the GCV and NCV. So, before that, kailangan lang pala nating tandaan itong mga units of heat natin kasi gagamitin natin siya for unit conversion. So, ang 1 calorie natin is equivalent to 4.184 joule. You can check your calculator dito sa ano natin, sa mga value natin, meron sa calculator nyo. So, calorie, when we say calorie, this is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. Meron din tayong British thermal unit. So, ang British thermal unit naman natin, 1 BTU is equal to 252 calorie. So, gagamitin nyo itong mga to para mag-convert kayo from one unit to another. Depende kung ano ang tinatanong ng problem natin. In 1,000 calorie naman, we have 2.2 centigrade heat unit or Chu. Okay, so let's try to solve this one using our equation. To calculate the gross and net calorific values of coal having the following composition. So 85% carbon, 8% hydrogen, 4% ash, 2% nitrogen, and 1% sulfur. Latent heat of combustion of steam is 587 cal per gram. So this one, hindi naman natin siya magagamit. Panggulo lang siya sa problem. So using our equation kanina, for gross calorific value, so ang formula natin for gross calorific value is this one. GCV, this one. So
this will be GCV is equal to 33,800 C plus 144,000 times H minus O over 8 plus 9,400 S. So, input lang natin yung mga given sa atin. 33,800 C, our given C is 85%. So, that would be 0.85 plus 144,000 times H. Our H is this one, 8%. So, that would be 0.08 minus. Our oxygen would be, oxygen natin is wala tayong oxygen, so that would be 0 plus 9,400 times our sulfur, that would be 1%. So, calculating now, 33,800 times 0.85 plus 144,000 times 0.08 plus 9,400 times 0.01. So, that would be GCV 403. ilan? 40344, ma'am. 40344 or 40? Yes, ma'am. 40, 40344 344, ma'am. kilojoule per kilogram. So, kapag walang sinabi sa problem na kapag walang sinabi sa problem na amount of fuel natin, i-assume natin na 100 kilogram. Ano pang tinatanong? Net, gross, the gross and net. Yung net calorific value naman natin, the same thing, gagamitin lang natin yung formula natin. Ano yung formula natin dun? This one. NCV is equal to GCV minus 2466. Yan. Gamitin lang natin yan to solve for the net calorific value. So, that would be NCV is equal to, ano na yung NCV natin? GCV minus 2466 times 9H. Ano ang H natin? May given H ba tayo yun? 9%. Times 9 times H natin is 0.08. Plus oxygen. Wala naman tayong given na oxygen. So, wala. So, NCV natin is this one, 40,344. So, substituting it here, 40,344 minus 2,466 times 9 times 0.08. This is equal to, anong magiging sagot nyo dito? 4166.88, ma'am. Minus, subtract mo. Dapat mas mababa siya. Ilan? 40,166, ma'am. 40, Yun din, ma'am. 40,166. 166. 166 kilojoule per, mas mababa nga. So, diba, it makes sense kasi sabi natin kanina, the net calorific value, ito yung mas mababang value natin. Net calorific value or the lower calorific value. So, dapat ang makukuha nyong sagot dito is lower than the gross calorific value. Kasi kung mas mataas siya, mali yung sagot nyo. Dapat mas mababa always kasi nga lower calorific value. Ma'am, pag-i-block mo sa tweet, ma'am. Ha?
Ma'am, okay na. Thank you. Ito naman, next. A coal has the following composition by weight: 90% carbon, 3% oxygen, 0.5% nitrogen, and 2.5% ash. The net calorific value of this coal was found to be 8,490.5 kcal per kilogram. Calculate the percentage of hydrogen and the higher calorific value of coal. So, meron tayong given dito na net calorific value. The net calorific value or the lower calorific value. So this is 8,490.5 kcal per kilogram. So you need to take note na sabi ko kanina ang unit natin must be in kilojoule per kilogram. So this one, dapat ang unit nyo ay naka-kilojoule per kilogram. So kapag hindi naka-kilojoule per kilogram, i-convert nyo muna siya. So i-convert natin siya into kilojoule per kilogram. So that would be in 1 kcal, we have 1,000 calorie. The same thing lang din yan sa in 1 kilogram, we have 1,000 gram. Times in 1 calorie, we have 4.184 joule. Times in 1 joule, we have 1,000 joule, we have 1 kilojoule. So that would be canceled to, canceled yan. Yan. So this will be 35,524 kilojoule per kilogram. So ito dapat yung gagamitin natin sa pag-calculate natin. So ang tinatanong sa atin ay kung ilan daw ang percentage of hydrogen and yung higher calorific value natin. So, first, gagamitin muna natin yung formula natin for NCV. So, that would be NCV natin is 35,524 is equal to GCV minus 22,000 194 H ano na yun? Ayan, 2,466 pala. $2,466 times 9H plus M. Pero wala naman tayong given na moisture dyan sa problem natin, so this is cancelled. So that would be, ang H natin ay meron tayong H na wala din ba? Ay, yun ang tinatanong pala, percentage of H ang unknown. So simplifying this one, that would be 35,524 is equal to our GCV. GCV, dalawa ang unknown sa atin dito, the gross calorific value or the higher calorific value and the percentage of H. Minus 2,466 times 9, so this would be 22,194 H. So wala naman na yung M natin, so wala na yan. Next, yung GCV naman natin, GCV, calculating now the GCV is equal to, using our formula ulit, 33,800 times our H. Ang C natin, C pala na given sa atin is 0.9 or 90% times 0.9 plus 144,000
times ang H natin, unknown din, hindi pala natin alam ang H, times H minus oxygen. Oxygen natin is 0.03 all over 8 plus 9,400 S. Ilan ang percent S natin? Ay, wala tayong S pala. So, wala tayong S. Control E. S ba yun? Oo, tama. So, wala tayong S. Okay, so calculating now. So, anong una nating masosolve? Ito yung first equation natin. Ito yung second equation natin. So, unknown ang dalawa, yung gross calorific value natin and yung hydrogen natin. So, with that, pwede nating i-equate itong GCV natin na dalawa dito para makuha natin yung value ng H natin. So, simplifying this one, this will be 35,524. Ililipat natin sa kabila to. Plus 22,194 H. 22,194 H is equal to GCV. 5771. So, kapag i-equate nyo to, i-equal nyo dapat to 35,524 plus 22,194 H is equal to 33,000.9 plus 144,000 times H minus 0.03 all over 8. So, i-equal nyo lang to. Equal tong dalawang to. And then, shift solve para makuha natin yung value ng H natin. So, anong nakuha nyong H? Ano ang nakuha nyong H? Anong nakuha nyong H? Nagsasolve ba kayo? Anong nakuha nyong value ng H? Wait po. 35,524 plus 22,194 X is equal to 43,800 times 0.9 plus 14,000. Dapat mo rin mamang kayo, bumatang kayo. Nakuha nyo ba is 4.63? H is 0.0463. Or, this will be, times 100 nyo lang. This is 4.63%. 4.63%. Ito din ba ang nakuha nyo? Ma'am, kapag Yes, ma'am. wait po, hindi ba Kapag? pwede i-plus na lang yung 90 plus 4 lang, ma'am. Ma'am, that 4 lang yun. 0.4. Saan? That 4% lang yung hydrogen, ma'am, kasi sa sobra yung percentage kapag 4.63. So sobra na siya. So, okay lang din naman. Basta exact na, wait lang, 90 plus 393. Okay, I get your point. So, dapat i-check nyo na lang. Basta 4 point something, sagot nyo dyan. And
And para makuha nyo naman yung gross calorific value, i-substitute nyo na lang dito. I-substitute nyo na lang dito yung nakuha natin na H. So, our GCV will be, i-substitute nyo yung volume to dito sa H natin, 0.0463 or yung nakuha nyong sagot. Ilan ang nakuha nyo? $36,000 ba? 36,547? 36,547.2 ma. 547.2 kilojoule per kilogram. So, ganun lang mag-solve ng calorific value, ng gross calorific and net calorific value. As long as you know how to convert from one unit to another, so kayang-kaya nyo na yan. So, that's it for today for your activity. Kindly accomplish this one.